Bangkal Government College Mon the Urban Auditorium aro basketball cum badminton court ke 29th November the college campus the inaugurate Krisha. Nagaland Chief Minister Nefirio Bra Nudin Kohima Peace Memorial and Eco Park in November 29th the inaugurate Krisha. 26th Hornbill Festival Nabungchake the Kohima Police for extensive traffic shuttle working or security plan ki celebration karne December 1 to 10 tak announce kushe. Deputy Commissioner Bolan John Bra 28 November de Chimagidamade District Water and Sanitation Mission meeting chair Krieg in Alushe Swatch Parat Mission Kramin Phase 2 or Jal Jivan Mission progress review Kribule. Ekdatib of Pahisap, Tripura, the Sibarjala district, Malsipur police or intelligence department personnel bra, the drug trafficker Giyaba Debles, Rubis for Leki Mandla Auditorisha. Hello viewers, Mazimar Nigita, Narabnigan Sase Nltv. Nagaland Chief Minister Nefirio Bra Nudin Kohima Peace Memorial in Park November 29 in Nukret Kushe, CM Dr. Rio Bradwig the historic reminder Madigina World War II Samilaga sacrifices Jurigina se Arabis education limited the car space as Kushe. Rio Bra local wartime experiences, Japanese Nagadais, Arojili Taka Japanese development project highlight Kurigina, Jawan Manukan ki Japanese Hikigina global opportunities global anorat Kushe. Advisor Abu Meta Prabi, Battle of Kohima they reflect Kurigina. Powerful Sanitation. We all know the historical background behind what happened here in Kohima. As the Japanese forces swept through Asia, the Far East, and reached here, Kohima was witness to one of the greatest battles in modern history. Historians and all of us say that the Battle of Kohima changed the course of world history. We keep saying that if the Japanese forces had reached Dimapur, gotten hold of the airstrip and the railway head, perhaps the history of the subcontinent would have been different. Perhaps the spread of democracy in South Asia would have been different. But at times we tend to forget that the march of the Japanese army from Japan across Asia till here also changed the course of history throughout Asia, speeded up the process of decolonization, and so many new nations emerged, achieving independence from European countries. Whatever the result of the war, history changed course. And we say history changed course. The forces of democracy and freedom won here. And when we say that, we must be very clear that the Naga people, the local population, we contributed towards that victory. We were living peaceful lives, living off the land, living the way our forefathers and our foreparents taught us for generations. And suddenly guns boomed, tanks arrived, jet fighters flew over us, and war was upon us. We were suddenly caught up in a war that we had nothing to do with. Great ideologies, superpowers clashed here in our lands and in our fields. Today, we sit here and appreciate the wonderful facility that has come up. Blue skies, gentle breeze, a vibrant city down the street. But one can imagine 80 years ago what the scene would have been. Cries of pain, devastation, destruction, the smell of death. Today, as the chairperson said, we walk on the same soil that they fought on. This was the battlefield, the Kohima garrison, the Kohima Ridge. This was the battlefield. This was the place where history was changed. We walk on that same soil which was soaked with their blood. We breathe the same air which they gasped for in their dying moments. We walk the soil which was soaked with their blood, and we spend this hour of fellowship
in the space where they Deputy Commissioner Koima Binlokpur Champra Koima Chamber Laga Commerce or Industries Prayojan Kuitaka Night Carnival Limited Traffic Restriction Alan Kushe Traffic Hodai Sham Char Baji Bra Radino Baji Dak Recollect Kribo Dimabra Ralak North Pound areas Laga Karikando Bejuchadu Tisima Daint Mal Road Bra Divert Kobo Koima Town the LMVA Saro Two Wheelers Kando Y Junction Boss Office Kuchezi local crown aro Razi Point Brat divert hobo BOC nohili BOC Hill laga bus to BOC Hill de bus na jage de Y Junction DC office Assam Rifles Gate aro our church bra jawo gishe city bus to passengers kangi local crown south gate bra utawa ro namawo Departmental bus condo Soto Karu Gate aro IG Stadium by bus road brawa bus jawo alag advisory de DC bra Koima Town de taka sub commercial establishment ge festive season aro Hornbill festival nimide Christmas decorations aro proper lighting install krubule gishe 26 Hornbill Festival na bungchagedi Koima Police for extensive traffic shuttle barking or security plan ke celebration karne December 1 to 10 dak announce kushe adiji berencha mobi ki konbra kushe ke 3-tier security system ke taligina se strict rules lode traffic authorities for designated parking zones car bus categories hisabte vendor entry timings alternative roads doing penalties or 35 free shuttle services barking areas pra edukan operated detail kushe additional bus services to beach Kero ISPT Prathakibo buses na thakakari kando kekwima public ground park krubule lagi jundu de kisama jawule free shuttles Night Carnival nimide Y Junction to Razi Point straight to 4 to 9 p.m. hodai bon thakibo aro light motor vehicles buses or heavy vehicles nimide diversions krubo during the inauguration of that Peace Memorial as well as the Eco Park. Friends, primarily this press brief has been convened to sensitize everyone on the ongoing Hornbill Festival, which is going to commence on the 1st of December. This will be the 26th edition. And as always, the police makes a press brief just on the eve of the Hornbill Festival. There has been a lot of queries as far as the traffic management is concerned. Over the years, I think we can see a marked improvement as far as management of the traffic and regulation is concerned. Gate 2, and one is for the organizers. Organizers, they will be allowed entry through gate 1, and then they will be directed towards the amphitheater via the Imagiland. Same as with the artists, they also will follow the same route as the organizers. For the vendors, we are not allowing them entry through the gate 1. They will be allowed entry via the JCC Jaffa Christian College site, and they'll be allowed entry from the entry opposite to the Legislature's Park, and then they will exit through the Imagiland into the National Highway. And for the people with disabilities, we are allotting the parking lot at parking lot near the gate 2. Next, please. Entry inside the vehicle venue will be only for the car pass holders, and as stated, majority of the car will be allocated the parking lot near the gate 2. And any individual departments intending to operate drones at the venue will have to take prior permission from the PHQ, and offenders will be prosecuted for those not having the requisite license. As per the information given by the Transport Department and by the subcommittee of the transport, 35 number of free shuttle services from the Kigoma ground to the venue. These are free shuttle services will be provided, and there will be 10 NST buses flying from PHQ and ISBT, which will be on payment basis. From PHQ it is rupees 50, and from ISBT it will be rupees 80. Army. What has been presented as far as the no armed personnel will be allowed inside main arena. As was the practice in the previous editions also, even this time around, no armed personnel will be allowed inside the main arena.
Of course, exceptions will be the VVIP, those Z plus protectees. But even those, they will have to be. Nagaland Chief Minister Dr. Nefirio Bra, former Chief Ministers Dr. S.C. Jamir, Gail Chizia, Dr. Shurozileke, Tailaga Salam Janashi, Sedu Tin Laga Namde. Semrio Bra, Tahangi 1st December de Lole Taka, 26th edition Hornbill Festival inaugural program de be Hisa Lole Matishe. Tahan Nimide, VVIP delegate Hirade seat reserve Krigina, former Chief Ministers ki Hisa Logina celebration experience Krule Matishe. Invitation Chiti de Janashegi, Hornbill Festival ke Choida Tesh Kan Law de partner countries Sogina Mani Willia Sechun Kanobo, France, Austria, Switzerland, UK, Malta, or Ireland. Idilode, Arunachal Pradesh, partner status. Deputy Commissioner Bolanchon Pra 28 November Day, Chumukidima the District Water and Sanitation Mission meeting chair Krigina Lushe, Swatch Parat Mission, Kramin Phase 2 Aro Jal Jivan Mission Progress Review Kripule, STO, BHA de Lichon Tang Batan Bra, Tuda Schemes Pidor Laga District, current status of representation Tisha, Executive Engineer Neri Nisabra, Hamara Sauchale, Hamara Bashvia, Camping over Darif Tisha, Junior Will Doilet de launch Kushe, meeting the open defecation, waste management, groundwater quality or village level sanitation efforts can discuss kushe. This departments can majde milli kena kam kuribule, stronger monitoring or rural bodies can ge muduti bulanarat kushe, or BHC and water sources can ge Chatti River water quality karne scientific study kuribule, or river bait mining impact assess kuribule direct kushe. Meeting the DWSM members, BHD officials, rural development, water resources or district administration can price solution. Zinaboda town the Kunba Moina public sanitation the dictatorial lagina, aha the Kunba improvement tikibule barshi, Kilemane public health engineering department bra, Kunba public toilets the renovation kam shuru krishi. Bulak the report day town laga unhygienic halat the kashijun dubra, functional public toilets are tik-tak bani facilities na janishi. Residents, shopkeepers, travelers or visitors bra, bishi dictari ba janishi Kilemane dahando, Kula jaga dehi relief kurubule laitikishi, ekda visitor Brajaneshegi town the bishi unhygiene the kisha tik-tak facilities thagane. A decision bra Mikey, Bacha, Bura Buria persons with disabilities ki hi bishi biya prefect krishi, Arugumba Manukan the urinary tract infections nishna halat pi samna kurubule. Identification or urination the bishi thigina common hujeshi, or residents bra sabasabi thagana thagadihi awas utanoigina, dignity or community health ability impact kanishegina janishi. Adu concerned a jawab thigina. Agishes Jimomi, Junior Engineer, BHD Zinobudo Subdivision Bra, at the renovation project issue, Gusher will toilet take November 19 day Manishi. The Gushegi to project the government fund nai or a sub Karja the BHD office Zinobudo Bra Tasibishi. Resources limit Tagakarne, project Praburana Doile Sehi renovation Kam Kuribo, or a project the December 10 day Kodamobile Umit Rakasibishi. Government of India Khabor Disheki protected area regime the Hornbill Festival Karni special entry dibo Aridito Hile 29 November the Home Ministry Bra Chief Secretary Logot led the Hamoy Janishe. At the state Government Logot Barbara Bill Kurabichi Larshi Chief Minister Nefirio Bra meeting Lorod letters Tiakhan Milagina. Home Ministry Bra Festival 26th edition Prachoida countries Logot partner Kurakarni Bi Kushi Janaishe around Nagaland's economy the tourism Loga vital role can highlight Kushi. Wangkau Government College Monday, Open Auditorium or Basketball Camp Badminton Court 29 November the college campus in Nukret Kushi. Mon Deputy Commissioner or Chairman Wangkau College Advisory Board, when they conduct a case of honor Tagishi, when your brass up TBTB members or college like faculty members get Danyavadishi, the Hanla Cooperation Immediate or Duda Constructions, Paul Prakodam Hakarni, congratulate Kushi. Welcome at Trace Tigina, Dr. Dialila Principal, Wangkau Government College Pranudin Facilities Kada Overview.
Auditorium to generous crowdfunding or Deputy Commissioner like initiative Prabanaishi or basketball com badminton condo, college authority or teachers like effort Prabanaishi. Program ke Rongson Nung Labongchun, Assistant Professor Department of Sociology Practitioner Kriginalishe. Dedicated prayer do Reverend Yengpong Konyak, District Chaplain Brakrishi, or program ke Khatam Krigina, vote of thanks to Dr. Esther B. Konyak, Vice Principal Bratishe. National Disaster Response Force to District Disaster Management Authority Lagat Miligina November 29 de DC Office Complex Mount Earthquake Mock Drill Exercise Conduct Kushi. DC Office Complex the Disaster Scenario Collapse Structure Simulate Kushi. Mock Drill Amoy Office Building Pitorde Pasigina Takamanukan ke Bajawale or Jogam Hamanukan Laga Evacuation Display Kushi. Mock drill exercise so idanakar laga 12 NDRF, TTMA, Home Guard, Civil Defense, Fire and Emergency Service, Medical Department or SCRF, Mount Brakonda Kushi. Mock drill exercise at District Administration, Police or stakeholders can bra his solution. Nogyan Village Day, November 28, the Ayushman Arogya Shivar Health Camp conduct Kushi. Noglak District under 120 participant prake miten Kushi ke subse chudu attendee don no mahina laga bacharo subse dangor attendee 103 sal laga participant thise. Program the Nogyan Village Baptist Church laga women pastor bra bratanur kurigina shuru hise. Our village council chairman bra welcome address tise. Medical officer Dr. Mayan Chungla Jamir bra the while laga benefits or overall wellness promote korapor highlight Participants can get physical well-being limited, simple techniques over practice krubule. Hosla digina yoga sessions pe kushe. Came the sub age laga manukan limited, meaningful or impactful proof hoshe kushe. District Hospital Timabirdi Saturday in end-to-end model facility in Nukrate Kushe at the Nukrate Kurahi Noigina scan and shared features be launched Kushe. Nangle Laga Circle Laga Commissioner and Secretary and State Mission Director, ABDM Department of Health and Family Welfare, Anup Kinchipra in Nukrate Kushe. At the National Health Authority Pidor, Nagaland Laga first end-to-end model facility at Kushe. At the facility of Kurubla Yushman Parat Health Mission, Abe download Kurigina, Abba IT generate Kurubla Laki Kushe. Do IT do Alagala Bordel de Brabi generate Kurubale Barvokushe. Very good morning to you all. As it has been said that it's a new beginning in the digital health of Nagaland under the Ayushman Bharat Digital Mission. We are starting with the first end-to-end model this institution. We are starting with scan and care today, scan and share today, which is one of the first step we have for the end-to-end model. After that, we will be adding other modules in this. We will have the OPD, IPD, and the lab reports. So if somebody is having a mobile app in his mobile, which has its personal health records, so that can be shared with the doctor on his willingness. So we'll have a consolidated record of that patient. So wherever he goes, he or she may have a treatment in Nagaland. If they go to Delhi for some reason, then they can fetch their all records. So they don't have to physically carry. We see that many of the the patient harm occurs and even deaths occur over the globe because of wrong diagnosis. So if you are carrying all the records in your phone, it will be very helpful. It will ensure patient safety, and we will ensure transparency. If we scan, you don't have to stand in the queue. There will be so many QR codes placed in the hospital. You can scan it from anywhere. You will get a token. You can sit and relax anywhere in the hospital, and then when your number comes, you can go. So you don't have to, stand in the queue. So that is what skip the queue our thing is, and. I wish our team, the team has done a wonderful job. It's a beginning for Dimapur, and I'm hopeful we will do it all over the state, all the other hospitals also. And I congratulate the team and I wish them very best. Thank you. Very good morning to you all. As it has been said that
Assam Nagaon District Saturday din 795 hectares government aro jungle laga mati sabak kribule eviction drive krise. Operation the heavy security logot luti mari de sham 4 bati da krise aro Sunday tin de continue kribo krise. Kandan Khan gate 3 moina ke eviction notice tisha redu logode jaga charibul extra moina pi tishi krise. 1100 nishna Kandan Khando ake bra jaga charigina jeshe aro officials pra 2070 kaja khor 192 ita laga khor satang gawadi centers Dida Lower Primary Schools, Egda Primary Health Center, a Jal Jivan Mission Water Plants Pangashe. Drive the Crater, Lutumari Forest Reserve Laga, Betitipar, Sankula, Jurir Bararo, Kendarbara Village Tegrishe. Boroland University laga students pra Gogracha de Saturday tin PTC Secretary laga Assembly Hall de Kusigina Properties Pia Kridisha Assam Cabinet pra Choida Jadiki ST status Grand Krapra Tribal students pra Joy kilometers Lamba University campus pra Boroland Territorial Council Secretary dak March Kurigina protest krishi Tahan pra barricades Pangaigina Assembly Hall de Jabberjos Kishishe Hall de Bia Kurigina chairs are Dustra furniture Pangaishe Jaga de additional security forces deploy krishi libi Mahol de Shanti Nataka Hoi Jagina control the Nipulin Naparigina se Assam Cabinet pra Wednesday tin Choida major communities Dai Ahom Chutia Moran Modok Coach Rang Bongshi Aroti tribes Adivasis ke STC Dastigina Crane Kurakarne protest to Laitishe Boroland University students pra campus se bi protest krigina cabinet laga fesla ke oppose krishi aro third semester final examinations ke Thursday de boycott krishi আমি ট্রাইবেল কি আর আজির যে ইউনিভার্সিটির পৰা আমি শুনি আমার রেলি আমি করেছিল রেলি করি আজি আমার যে কন্ডিশনটো বাইটোটা করেছি আমি যে সেক্রেটারির যে ডোরটো আমি খুলি বলে আমার যে পিটিসি সেক্রেটারি আমি আইছো আর আহার রিজনটো ইটিয়ে আপোনালোকে জানে সব মানুহ কিটা দেখা পাইছে ইয়া সব স্টুডেন্ট কিটা আইছে ইয়াতে মিনিমাম 2000 স্টুডেন্ট আইছে এটিটো বহুত কম জাস্ট ট্রেনার কালি পুরুকি আপোনালোকে চাবা কিমান হাজাৰ স্টুডেন্ট হ'ব ইয়াতে সো ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যে ডিমান্ডটো আমি ক্লিয়াৰলি ৰাখিছো ট্ৰাইবেল ইউনিট ট্ৰাইবেল হিচাপে জীয়াই থাকিবলৈ দিয়ক ট্ৰাইবেলসকলক ৰেসপেক্ট মৰ্যাদা দিয়ক এনেকুৱা কোনো দিন এনেকুৱা 6টা জনজাতিক যে এসটি দিয়া সিদ্ধান্তটো জলদি যিমান পাৰে জলদিকে উঠাই লওক এইটোৱে আমি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক আমি অনুৰোধ কৰি असम की जो कैबिनेट जो सब कमेटी था इस सब कमेटी ने असम विधानसभा में एक रिपोर्ट दाखिल किया है ना ये बिल था ना ये असम असेंबली का ये रेजोल्यूशन था सिर्फ आज ये जो सब कमेटी है वो सब कमेटी ने आज उनकी जो रिपोर्ट आज असेंबली में दाखिल किया है हमारा पहले से ये कहना था प्रेजेंट जो एसटी है उस वो प्रेजेंट एसटी का ताकि कुछ भी हानि ना हो उसको नज़रअंदाज रख के असम सरकार को हम लोग बोल रहे थे तो हमारा ये अपील रहेगा क्योंकि सिर्फ आज इसको ले किया है ये भारत सरकार को सबमिट किया जाएगा ST/SC कमीशन में ये जाएगा रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया में जाएगा इसके बाद पार्लियामेंट में आएगा इसीलिए भारत सरकार को भी हमारा अपील है ताकि इस समस्या को गंभीर तरफ से देखा जाए और प्रेजेंट और जो एसटी होने के लिए मांग कर रहे हैं उन दोनों को देख के ताकि अच्छा सा एक given. I already said that this government is not very much interested to solve any problem. They want to create more problem. What they blamed is a very vaguely they have written that one all-party delegation has given some vague representation and that is why they cannot take a decision. So they have left it to the central government. And if the earlier Congress governments did not do it properly, what the hell was this BJP government doing for the last 10 years? Particularly I can tell about Ahoms and all. They were struggling since pre-independence days. Their aspiration is not fulfilled and this is as I earlier said, this government I doubt whether they will Executive of Paisap, Tripura, Sibaitala District, Madhupur Police or Intelligence Department personnel bra, the drug trafficker Yaba tablets release for like Madlo de Tuish. Take the drug trafficker laga core
Harihar Dula bus stream bra Ariander, Matupur police station bra Turishe, Tala Namase, Rupel Mia, Matupur police station of City Budget, Shadarji bra, Mitagi Saturday Thin, Edula Park, they brief Krishe. Saturday afternoon, they accused drug trafficker Rupel Miyagi, Bishalkar Sub District Court, a police remand Mangikina Logishe. They break the case in the base section, the Darch Kurikushe. To sell 13 NTPS cases, Kan Matupur police station, the Darch Shishe. সংবাদের ভিত্তিতে আমরা মধুপুর থানার অফিসার স্টাফ পিএসআর জোনরা মিলে একটি অভিযান চালাই এখানে সীমান্তবর্তী হরিহরদোলা পশ্চিম পাড়াতে রুবেল মিয়ার বাড়িতে এবং সেই তল্লাশি অভিযানে আমরা প্রায় 2400 ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে পারি এবং এর পরবর্তী সময়ে সমস্ত প্রসিডিউর মেনটেন করে তা সিজ করা হয় এবং রুবেল মিয়াকে অ্যারেস্ট করা হয়। এটা হয়েছে রুবেল মিয়ার বাড়ি থেকে। হ্যাঁ, অ্যারেস্ট করা হয়েছে, স্পেসিফিক কেস নেওয়া হয়েছে এখন কোর্টে। Tripura Bishalkar, the police press, Saturday in the drug operation on Moy, Tangura Maunla, illegal cannabis plant destroy Kushi. Rezo Kacharia, Chali Kolaro, Buran Pariram Char areas, the Marishek, the police Canbra, or Vijay Das under DSR personnel, or a base of Jawan South Milina Kam Kushi. 30 bloats, the 70,000 cannabis blends destroy Kushi. Red the budget dos Pajinishan, the Shuru Hoigina, Shamthin Pachida Kushi. Police can't Pungcha Hamoy, cultivators can the Osur Laga jungle de Bolajishe, police Prada Hando, Nisha Mukt Tripura, addiction free Tripura Banawle Carmela Koldi committed a say, our area de by Taga illegal cannabis plantations Kilaf Ek Kuritagi Bogushe. South Tripura Subroom, Harbatali High School, the series problem Malaysia, primary section the 50 Brabi Bishi student as will be collect the teacher as say, Kun Moina Laga Bishi tin absent Tagigushi. Teacher absent Taganimide, students can the school, Bishi Par School Jaigina, Bon Tagatikibule Baikushi. Parents, students are local leaders brat, Ahala complain over, Egukadem Nalonimide School, Dala American protest Kushi. High school section day, 84 students as say will be total bunch of teachers as say, are Bishi classrooms Naikushi. Parents or students Canberra, Chief Minister or Education Minister Dr. Manik Sahage, School Improve Group Lake Kushe. কি কারণে তালা লাগানো হয়েছে? এটা টিচার নাই স্কুলে, এর কারণে আমরা তালা দিয়ে দিছি। আর ইয়েতে জুনিয়রে? জুনিয়র তো স্কুলে আই না, টিচারটা আই না, সে একলাই কাজ করে। মানে মাসের ভিতর কতদিন আগে? মাসের মধ্যে 20 দিন খোলে, 10 দিন খোলে না, এইভাবে চলে স্কুলের ছাত্রগুলো আইয়া খেলে নিয়ে যাইবি। কতদিন আছে সিনিয়রে? সিনিয়রে আছে 85 লোক আছে মতো হয়। আর জুনিয়রে? জুনিয়রে 55 জন হইবে ছাত্রছাত্রী। তো এরা স্কুলে আয়ে, স্কুলে ছাত্রগুলো তো আইয়ে সব আই। স্কুল বন্ধ থাকে? স্কুল বন্ধ হইলে তো তারা ফিরে যায় বাড়ির নিজ নিজ বাড়িতে। মিড ডে মিল তো খাওয়া দাওয়া নাই? বন্ধ হইলে কই খাওয়া, বন্ধ হইলে খাওয়া যায় তাই না? তো তো আপনি তো এসএমসি কমিটি একদম ভাইস, হ্যাঁ ইয়া, তো আপনি সরকারের কাছে কি দাবি রাখেন? আমি চাই যদি তাড়াতাড়ি আমরা ইমিউনিটি যদি টিচার দেয় তাহলে আমরা তালাটা খুলে দিব। স্যার কোন ক্লাসে পড়ো? এটা কোন স্কুল? হারবাতলি হাই স্কুল। তোমরা কতজন ছাত্রছাত্রী আছো? আমাদের স্কুলে প্রায় 85 জন ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক কতজন? শিক্ষক 5 জন। 5 জন। স্কুল সব সময় খুলে নেই? স্কুল, হ্যাঁ, স্কুল সবসময় খোলা থাকে। খাওয়া দাওয়া মিড ডে মিল সবসময় ইয়ে নেই? সময় থাকে খাওয়া দাওয়া। কি খাওয়া দাওয়া হয়? মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার দিন ভাত খাওয়া হয়, সোমবার শনিবার খিচুড়ি, বাকিরা শাকসবজি দিয়ে ভাত হয়। এখানে কয়টা স্কুল আছে? কয়টা ইয়ে আছে? সিনিয়র থেকে 5 পর্যন্ত প্রাইমারিরা, তারপরে 6 থেকে 10 পর্যন্ত। কতজন স্টুডেন্ট আছে এখানে? 90 জন, প্রায় 80 জন। 90 জন। এই যে জুনিয়র, এটা জুনিয়র স্কুলের মাস্টার কতদিন আগে? এক মাসে 10 দিন আগে না, মানে এক মাসের ভিতরে 10 দিন আগে। 10 দিন আগে।
20 দিনের মতন আইয়ে না আয় না, অনেক সময় ছুটি থাকে আইন না স্যার। আমরা 2-3 বার আমরা মিটিং করে আজকে আসছে আমরা দরখাস্ত লিখে দিছি। আমরা স্কুলে মিটিং করছি মাস্টার সহ, তারপরে মাস্টারে জিজ্ঞেসে আমরা বলেছেন তারারে দিছি, মাস্টারে দিছি। মাস্টার বলছি আমি আইয়া অফিসে দিছি 2 বার, কোনো মাস্টার প্রবলেম হয় না। মাস্টার মানে ওই না। আপনার নাম? জীবন কুমার ত্রিপুরা, এটা কোন এডিসি ভিলেজ? হারবটলি এডিসি ভিলেজ, এই স্কুলটার নাম কি? হারবটলি হাই স্কুল। এখানে কটা স্কুল আছে? এখানে 2টা সেকশন আছে, একটা প্রাইমারি সেকশন, একটা সিনিয়র বেসিস। প্রাইমারিতে কতজন স্টুডেন্ট? প্রাইমারিতে প্রায় 55 জন স্টুডেন্ট আছে বর্তমানে। আর ইয়াতে? ওইখানে প্রায় 90 জনের পর হবে সিনিয়র। তো এই আপনাদের কি সমস্যা? আমরা দীর্ঘ 1 বছর হচ্ছে প্রাইমারি লেভেলে সিঙ্গেল টিচারের মধ্যে তাইনিটা প্রায় প্রত্যেক মাসে 10 থেকে 15 দিন খুলে প্রধান AIUDF MLA Aminul Islam Assam Cabinet laga laptina ke laga Decision Union Home Ministry and Ministry of Tribal Affairs ke ekta proposal pataule choida communities karne scheduled tribe status mangra par concern athaise tar kushegi state ekali 36 Assam tribes recognize ase aru tu majide satta do akebra alag states jinaga Odisha UP Bihar aru Jharkhand de STs ase Islam bra sawal athaise ki pachigina tha tribes khan ke SC OBC nohile MOPC categories under the hobona etia thaka 3% reservation b hari jabo koina tar proposal over Assam Assembly the charge problem dishes of tribal communities karne transparency or safeguard issue problem. This remit actually the group of the cabinet take a decision to send the central government, Minister of the Home Affairs or the Tribal Affairs. They take one decision that they try to give the 6 communities of Assam to ST status. We are not opposing this, but there is some questions. You see in T tribes, you see 101 tribes totally. Among 101 tribes, only 36 tribes are giving the ST status. Among these 36, only 7 groups are not in Assam existing. And these peoples are already ST in other states they have originally from there. Odisha, UP, Bihar, like that, Jharkhand. So my question is very clear that if this remaining among 101, 36 is giving, the remaining what they will? SC or OBC or MOBC, what type of? And they are getting the 3% reservation. Are they will deprive of that or what? It is not decided as of now, as in today. I think before sending these, we have to discuss in the House. Actually, the group of the cabinet take a decision to send the central government, Minister of the Home Affairs or the Tribal Affairs. They take one decision that they try to give the 6 communities of Assam to ST status. We are not opposing this, but there is some question. Assam the Hajo Police Brak Changsari the Dangor rate Marishe Dahan Brachor Hoa Sama recover Krina Tijun suspect Chamchul Hakar Rizula Lake after Kushi. Raid on November 26 at Katri Hardia Higher Secondary School the computers, laptops, tablets, motor bombs or Alak Samanchor Ha Paramarshe. School Bra Ramtia Police Station the complaint file Krushe Hajor Ramtia Laga Police teams Bra Jalahar Bamunikaun or Jangsari de Jorha Samantre Krushe. Did accuse Etia Ramtia the police custody de se locals Campra 48 Konda de Harija Saman Bisarita named the police ki Darif Krushe. যোৱা 27 তাৰিখে আমাৰ মনমোহন মেধি প্ৰিন্সিপাল ক্ষেত্ৰী হাৰ্ডিয়া হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুল তেখেতে আমাৰ ৰামদিয়া পোষ্টত এখন এফআইআৰ দাখিল কৰিছিলে যে 26 তাৰিখে নিশা কোনোবা অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে স্কুলত সোমাই পেলাই মনিটৰ কিবোৰ্ড মাউচ এনেকে টোটেল 9টা মান সামগ্ৰী চুৰি কৰি লৈ যায় লগত কিছু স্কুলৰ ঘণ্টা প্লাছ ষ্টেচনাৰী আইটেম এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ৰামদিয়া পোষ্টৰ আইচি অনুপম শইকীয়া তেখেতে নতুনকৈ জইন কৰিছে তেখেতে আহি ইতিমধ্যে জিডিএনটি কৰি ইনকোয়াৰি আৰম্ভ কৰিছে পিছৰ পৰ্যায়ত হাজো থানাৰ কেছ নম্বৰ 493/2025 সংক্ৰান্তত আমাৰ এটা অভিযান আৰম্ভ হয় আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে এই চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত থকা শামসুল হক তেখেত ধামপুৰ নিবাসী আৰু ৰিজুল আলী তেখেত চাংচাই থানাৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ জালাহৰ নিবাসী এই শামসুল হকে এই চুৰি সামগ্ৰীখিনি ট্ৰান্সপোৰ্ট কৰিছিলে এখন অটো ৰিক্সাত এই অটো ৰিক্সাখনো আমি জব্দ কৰিছো আৰু
ৰিজুলাৰী ৰিচিভাৰ অফ দ্য ষ্টলেন প্ৰপাৰ্টি তেখেতে এই ষ্টলেন প্ৰপাৰ্টিখিনি ৰিচিভ কৰিছিলে। পিছৰ পৰ্যায়ত আমি গোটেইখিনি অলমষ্ট গোটেইখিনি আমি খালি ঘণ্টাটো এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, বাকীখিনি সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই চুৰি কাৰ্যৰ লগত জড়িত আৰু 2-3জন ব্যক্তি আছে বা থাকিব পাৰে, এই সংক্ৰান্তত আমি তদন্ত চলাই আছোঁ। বৰ্তমান তদন্তৰ খাতিৰত আমি নামখিনি উল্লেখ কৰিব বিচৰা নাই। আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এই এলেকাত চুৰি নহয় সেই সংক্ৰান্তত আমি ইতিমধ্যে গাঁওৰক্ষী বাহিনী, গাঁও প্ৰধান এইখিনিৰ লগত আমি আলোচনা বিলোচনা কৰিছোঁ। ৰাইজৰ ফালৰ পৰা আমি যথেষ্ট এই ইনভেষ্টিগেশ্যনত সহায় সহযোগিতা আমি পাইছোঁ, তাৰ কাৰণে ৰাইজক ইয়াৰ দ্বাৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ৰামদিয়া ICও যথেষ্ট কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰায় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰি চুৰিৰ লগত জড়িত থকা পদকীয়াক এৰেষ্ট কৰি আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। চোৰৰ দলটো এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যন জাষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজত আছে। আমি ৰিচিভাৰ আৰু যোনে South Delhi Degree Extension Day Saturday Sham Chuda laga dukan de tangor cholaise. Chida 4-story building laga ground floor pra shuru hoise. Police kan da Sham 6 baje nishna khobor paigina juldi 7 sal hoa laga jaga de jaise. Tahan bra jaga de bungcha homoy building da chuli thakise guise. Khobor hisab chuda laga dukan pra shuru hoigina floor laga lag jaga de bi philise guise. Hatsa de 3 jon manudor jaga de murisharati Tuijun Chokum Ha Maikiki, Bachagina Hospital de Luce. Tahala condition of birth monitor Crescer Police or forensic teams bra, Juala current janibulation being Crescer. Uttar Pradesh, Mursangganj, Kanalosu, Lucknow to Kanpur Highway Day, Saturday Sham make the dumper truck the motorcycle get Dakar Maridishe. At Sadik Jun Uncle Laro, Talaga nephew the Murishe, Aradahan Laga Sati, Chantan the Bishipi Abra Chogam Hushe. Victim Chief Nagar Laga Ringuaro, Niraj Tagishe. Dahi Police Pra, Tinchun Manuki Unao District Hospital de Luce Shekude, Doctors Pra Ringuaro, Niraj Murishe Kogina Lan Kushe. Chantan the Bishi Serious Condition Desert Rahalat Hospital. Kanpur de Lui Jawle refer kuche. Police pra Anjan Tamper driver khilaf case file kuche aur gari identify kurble CCTV footage check kurese. ये मृतक थाना दही के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये शिवनगर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक रिंकू और एक नीरज जी दोनों मृत अवस्था में यहाँ लाए गए। और तीसरा एक जो था वो चंदन, वो घायल अवस्था में था, उसको उपचार देकर हमने उसको यहाँ भर्ती कर दिया। 2 लोग खत्म हो गए, इसमें एक रिंकू और एक नीरज। ये मृतक थाना दही के पास इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये शिवनगर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक रिंकू और एक नीरज जी दोनों मृत अवस्था में यहाँ लाए गए। और तीसरा एक जो था वो चंदन, वो घायल अवस्था में था, उसको उपचार देकर हमने उसको यहाँ भर्ती कर दिया। 2 लोग खत्म हो गए, इसमें एक रिंकू और एक नीरज। ये मृतक West Bengal Governor C.V. Ananda Bose Saturday the Central Government Directive implement Krishe, and Kolkata the Raj Pawan ke Lok Pawan Koikina rename Krishe. Lok Pawan Pahar de Midahan Law de Trace Kramoi, Bose Delaga official residence ke country laga. Nudun generation can get dedicate Krishe. Bose Praguishegi, Lok Pawan the protocols or consequences Kumba, but love Hobo in Rahuli, Pawan the Manukan Karni, Asani Bra accessible Hujawa. Bose Bra, a Nudun program, Lok Charja Bishuru Kribo the coroner, Manukan nim available Tayo. Tabragushe Dido, Kolkata Laga Street, the Shuru Hujesha, Eldo, Posti Khan Tibi, regular basis the Luija Boguina. Of the governor's house will now be not Raj Bhavan but Log Bhavan. This has been the decision of the government of India. This is something which I dedicate to the new generation of this country. Here, the board was unveiled here, and it was called Log Bhavan by this young gentleman, if I may say so, and all the children who are around with me. This shows the change, the transition which India is undergoing. India is the most youthful country in the world. Protocol will be changed, consequential changes will be made so that Raj Bhavan becomes easily accessible to the people. This is also an assertion of people's sovereignty, which is enshrined in the Constitution of India. The new program is Log Charcha, in which the governor will be available to the people. The Log Charcha has started today in the
Indoor Crime Branch bra Thailand, Laos or Myanmar bra operate core international cyber fraud racket ki turishe. The operation is syndicate Shamil Takati Jun Manaki after Kushi. Official hisab accused online schemes or financial fraud laga mutut bra. Indian citizens can get darkade kura well organized network laga hisasi kushi. King the Bishi Southeast Asian Desh bra operate kushi. Network operate kura de Shamil Takalak member ki trace kurubule. Further investigation kurese. Authorities probably missing calls, fake investment schemes or suspicious online links per Saftan Tagibula Narajkusha. दो आरोपियों को अरेस्ट किया गया था डिजिटल अरेस्ट के मामले में, जिसमें पहले पूर्व में 17 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद 2 अन्य आरोपी अरेस्ट किए गए थे, जिनको कि एक पतरस जो कि फिरोजपुर पंजाब का था और दूसरा सौरभ जो कि वापी गुजरात का था। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें पतरस की पुलिस रिमांड कल खत्म होगी, माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया, उसको जेल चला गया है। जबकि दूसरा जो आरोपी सौरभ, उसकी आज पुलिस रिमांड खत्म हो रही है, तो उनको आज पेश किया जाएगा। दोनों से ही पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उनके द्वारा पूरा बताया गया कि किस तरह से वो लोग काम करते थे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बहाने से उनको थाईलैंड में बुलवाया गया था 2023 में, और उसके बाद से फिर उनको लाओस और लाओस से फिर म्यांमार लेके गए थे सौरभ को। जबकि जो पतरस था वो वहीं लाओस में ही रहा 2 साल, तो 2 साल रहे। तो उनकी तरह बताया गया था इनका जो काम था डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में ले गए थे, लेकिन वो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम नहीं कराया गया। इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, इनको फाइंडर का रोल दिया गया था कि फाइंडर में जो लोग ये फाइंड करते हैं कि कौन किसको टारगेट करना है, तो वो लोग ऐसे लोग जिनकी 45 से 70 के बीच उम्र है, जो कि अकेले हैं, डाइवोर्सी हैं, या फिर इस तरह से, और लड़की का प्रोफाइल बनाकर वो लोग उससे उनको फाइंड करते थे। फाइंड करने के बाद वो फिर अगले जो रहते थे चैटर्स, तो अगले लेयर को आगे बढ़ा देते थे। चैटर्स लोगों का काम ये था कि जो फाइंडर्स ने जो उनको दिए हैं, जो प्रोफाइल दिए हैं, उन प्रोफाइल पर वो इमोशनली उससे बात करके फ्रेंडशिप को बढ़ाते थे और इमोशनली उसको डेवलप करते थे। फिर कहीं ना कहीं उसको या तो उसको इन्वेस्टमेंट में उसको ट्रैक पर ले जाते थे, और या फिर इन्वेस्टमेंट ट्रैक पर ले जाते थे, या फिर कहीं ना कहीं उसको इमोशनली उसको अपने कहीं ना कहीं उसमें अपने ट्रस्ट में लेते थे और रोमांस में ले जाते थे, और इस तरह से उसको ट्रैप करते थे। तो उसके बाद फिर वो जैसे ही वो पैसे डालना शुरू, जैसे ही वो ट्रस्ट में डेवलप हो जाता, तो फिर अगली लाइन थी इनकी टीम लीडर की। जो टीम लीडर का काम था कि किस अकाउंट में पैसे डलवाने हो, ये सारी जो अकाउंट्स का काम जो देखता था वो डायरेक्ट इनके ऊपर डायरेक्टर था, और डायरेक्टर के ऊपर एक बॉस था। बॉस इनको म्यूल अकाउंट्स देता था और कम्युनिकेशन के लिंक देता था, ऐप बना के देता था, जो कि जो फर्जी जो चाइनीज ऐप होते हैं जिसकी की लिंक देता था इनको। जो लिंक जब ऐप डाउनलोड होगी तो उसमें पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उनको लगता था कि मार्केट्स में ये पैसा बढ़ रहा है, लेकिन वो पैसा बढ़ता हुआ नहीं होता था, वो एक ऐप फेक ऐप रहता है। तो इसका काम बॉस का रहता था। इसमें फिलहाल इनके द्वारा कई खुलासे किए गए। इनके द्वारा ये भी बताया गया वर्किंग काफ़ी ज़्यादा इनका दबाव रहता था। ये काम Ajila breaking खबर दी दुआन तक न्यूज़ और अपडेट्स काम बाय